Hello, my name is Maya, and today I want to talk about how I came to speak 6 languages at the age of 26. So, since I'm already speaking English, I'm just going to continue in this language. English is actually one of my native languages. My father is from California in the United States, and ever since I can remember, he spoke to me and my sister in English. However, I've never lived for an extended period of time in the United States, and this is probably why I don't have a strong American accent. I didn't always speak perfect English. When I was little and lived in Paris with my family, my father used to speak to me in English, but I always responded in French because this is the language that I felt most comfortable in. At school, I spoke French. I spoke French with my friends, with my mother, with my sister, and so I just took the easy route and responded to my father in French whenever he spoke to me in English because I knew that he would understand. But when my sister started growing up and he realized that if he wanted his kids to speak proper English, he would have to be more strict about it. He started demanding that we respond to him in English when I was about 10 years old. And I remember feeling this incredible sense of frustration because it's always harder to speak a language than it is to understand it. So growing up, I always spoke and understood English perfectly, but I felt slightly more comfortable in French because I went through the French education system until I was 18. However, this all changed when I went to an English-speaking university in Canada. And from then on, I think that English has been my dominant language because until this day, I speak much more English than I do any other language. Bon, maintenant on peut passer au français. Donc le français est la langue dans laquelle j'ai été scolarisée jusqu'à mes 18 ans et ma mère est française, elle est parisienne et toute sa famille l'est aussi. Je pense que le français est la langue que l'on pourrait décrire comme étant ma langue maternelle. C'est la langue dans laquelle je me sentais le plus à l'aise, du moins jusqu'à mes 18-20 ans. Maintenant, ça commence à changer petit à petit parce que dans ma vie de tous les jours, je parle beaucoup plus anglais et d'autres langues, comme vous allez le voir plus tard, que français. Et donc parfois, quand je suis entourée de Français, d'un groupe d'amis avec lequel je parle français, je sens un peu ce sentiment d'inconfort qui est très bizarre parce que c'est quand même ma langue maternelle et c'est parce que parfois j'en viens à chercher mes mots ou à vouloir m'exprimer en anglais parce que je trouve ça plus facile et donc c'est bizarre de voir ce changement progressif en fait du français à l'anglais comme étant ma langue dominante. Also und jetzt auf Deutsch. Ich bin in Paris und Berlin aufgewachsen und habe in Berlin eine französische Schule besucht, weshalb ich auch Deutsch spreche. Ich erinnere mich nicht daran, die Grundlagen des Deutschen gelernt zu haben und habe mich stattdessen immer darauf verlassen, zu sagen, was sich für mich richtig anhört. Was an der Kindheit oder Jugend in einem fremden Land besonders ist, dass die tägliche Sprachpraxis normalerweise ausreicht, um eine Sprache einfach zu lernen. Obwohl ich in einer französischen Schule war, habe ich in meinen letzten Schuljahren das sogenannte Abi-Bac gemacht. Das ist eine Mischung aus das französische Baccalaureat und das deutsche Abitur, die es Schülern ermöglicht, später an der Universität zu studieren. Oh mein Gott, ich erinnere mich noch daran, als ich in der Schule war und diese sogenannte Klausuren geschrieben habe. Ich stand manchmal 4 Stunden am Stück in einem Klassenzimmer, um deutsche Literatur zu schreiben oder deutsch-französische Geschichte. Und das war wahrscheinlich der Höhepunkt meines Deutschen. Und jetzt, obwohl ich wieder in Deutschland bin und Deutsch wieder in meinem Alltag ist, spreche ich nicht so viel Deutsch als früher. Ich arbeite auf Englisch, die meisten meiner Freunde sprechen Französisch, Englisch oder Spanisch und ja, es ist ein bisschen schwer Deutsch zu sprechen, aber Deutsch kann sehr hilfreich sein, wenn ich jemand anrufen muss, wenn es um ein Paket geht, die nicht angekommen ist oder wenn ich meine Bank anrufen muss.
dann ist es sehr hilfreich, weil am Ende bin ich auch in Deutschland. Bueno, y ahora el español. Entonces, sí, el español es como el idioma de mi corazón. No sé, amo este idioma. Y mi historia con él empieza hace mucho tiempo porque cuando era niña viajaba al sur de España cada verano con mis padres, lo que significaba que tenía una exposición muy temprana al idioma. Y siempre me encantó, me gustaba cómo sonaba y quería aprender. Y por eso aproveché para tomar cursos de español por primera vez cuando tenía 14 o 15 años en la escuela. No fue hasta que viajé a Sudamérica por primera vez que realmente empecé a hablar en español y a comunicarme en español porque no tenía otra opción. La gente en Bolivia, donde yo fui, no habla tanto inglés y si habla otro idioma es más probable que sea quechua o otro idioma indígena. Y en ese contexto tenía que hacerme entender hablando en español y usar lo poco que sabía para expresarme, para poder viajar en el país y para poder trabajar porque trabajaba en una ONG con niños. Y después de Bolivia, cuando tenía entre 20 y 24 años, viajé mucho a Latinoamérica. Fui a Cuba, a Perú, a México también y viví un par de meses en Colombia y también en República Dominicana en el Caribe. Y desde ahí empecé también a leer libros en español o escuchar podcasts. Y pues sí, el español es un idioma que me encanta y sigo hablándolo con mis amigos en el lugar donde vivo ahora. بلش تعلم عربي سنة 2020 بس توقفت كم مرة. بتكت إنه أفضل طريقة لتعلم اللغة هي العيش بالبلد. السنة الماضية سافرت لأول مرة للشرق الأوسط للأردن وعجبتني كتير. بعدها بلشت أتعلم اللغة الشامية. عربيتي مش كتير متقدمة. بقدر فقط أحكي عن شغلات بسيطة مثل دراستي، أصدقائي، هواياتي والطقس. بس أنا فعلا بحب اللغة وبدي يصير أحسن بالعربي. Este año comencé a aprender português porque dos meus sonhos é viajar para o Brasil, sendo Rio de Janeiro meu destino preferido. Sempre me fascinaram a cultura vibrante, as paisagens e a música rica e rítmica do Brasil. A ideia de vivenciar as ruas animadas de Rio, como seu carnaval colorido e as praias bonitas de Copacabana e Ipanema, realmente me empolga. E acredito que aprender um idioma aproxima você de qualquer cultura. Também adoro como o português do Brasil soa e como já falo espanhol, não é tão difícil para mim aprender. Além disso, tenho vários amigos que falam português na minha cidade, que me apresentaram a beleza da língua e a cultura colorosa brasileira. And that's it for the 6 languages. Thank you so much for watching. Please don't be offended if I butchered your language, especially the ones that I don't speak perfectly. I'm very keen to know what you think.
Feel free to also share your language learning experience with me in the comments and let me know what you'd like to see more of on this channel. Thank you very much, and I'll see you all very soon. Thank you!